Welcome to Let Us Start Educational Channel. In last, we discussed some laws related to vectors. They are Polygon Law of Vectors, Triangle Law of Vectors, Lamis theorem. We discussed all these in last videos. Now, we will discuss another important law, that is Polygon Law of Vectors. What is that? That is Polygon Law of Vectors. So these laws are very important to solve the problems. Polygon Law of Vectors. So poly means many. In last classes we discussed triangle law of vectors. Tri means 3. A vector triangle యొక్క 3 sides ని మనం 3 vectors గా తీసుకుని triangle law of vectors ని మనము డిస్కస్ చేసుకున్నాం. నెక్స్ట్ parallelogram law of vectors. Parallelogram law of vectors లో 4 sides, 2 opposite sides వచ్చేసి ఈక్వల్గా ఉంటాయి. సో parallelogram law of vectors ని దానిలో డిఫరెంట్ కేసెస్ని మనం స్టడీ చేసాం. నెక్స్ట్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ లా ఇస్ పాలిగన్ లా ఆఫ్ వెక్టార్స్. పాలి మీన్స్ మెనీ సైడ్స్. పాలి మీన్స్ వెక్టార్స్. ఇఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ వెక్టార్స్ ఆఫ్ సేమ్ కైండ్ యాక్టింగ్ ఎట్ ఏ పాయింట్ ఇన్ ది సేమ్ plane, number of vectors, so some number of vectors of same kind, that means that vectors are force vectors, that vectors are velocity vectors, or that vectors are acceleration vectors, or that vectors are displacement vectors. Whatever it may be the vectors belongs to be the same kind, so they are acting in the same plane in different directions. These vectors are in different directions. They have both magnitude and direction by the adjacent sides of a polygon. Polygon means you take any number of vectors, that is polygon, n number of vectors. So they are in same order. All these vectors have both magnitude and direction by the adjacent sides. ఆ వెక్టర్స్ని మనం ఒకదానికొకటి అడ్జసెంట్గా మనము అరేంజ్ చేస్తాం. వాటి యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్, నెక్స్ట్ డైరెక్షన్ అనేది సేమ్ ఆర్డర్లో ఉంటుంది. దెన్ ద క్లోజింగ్ సైడ్, పాలిగాన్ అని చెప్పుకుంటున్నాము. పాలిగాన్ ట్రయాంగిల్కి మనము 2 vectors తీసుకొని లాస్ట్ రిజల్టెంట్ వెక్టార్ని దాని క్లోజింగ్ సైడ్ అని ఎలా చెప్పుకున్నాము, అట్లనే ఈ పాలిగాన్ లాలో n-1 వెక్టార్స్ని మనము సేమ్ ఆర్డర్లో అరేంజ్ చేస్తే ఆ పాలిగాన్ని క్లోజ్ చేసేటటువంటి ఆ వెక్టార్ వచ్చేసి మనకి రిజల్టెంట్ వెక్టార్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. పాలిగాన్ మీన్స్ మెనీ. 7 వెక్టార్స్ ఉన్నాయా, 6 వెక్టార్స్ ఉన్నాయా, ఆ వెక్టార్ని 6 వెక్టార్స్ ఇచ్చామనుకోండి, n-1 మీన్స్ 5 వెక్టార్స్ని మనము సేమ్ ఆర్డర్లో కనుక అరేంజ్ చేసినట్లయితే దాన్ని క్లోజ్ చేసేటటువంటి 6th వెక్టారు దాని యొక్క రిజల్టెంట్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అన్నమాట. దాని యొక్క రిజల్టెంట్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. సో in last class we discussed the triangle law of vector. A bar is a vector, B bar is a vector. So they are in the same order. The resultant vector is opposite to these 2 vectors. This is the resultant of these 2 vectors. This is the resultant of these 2 vectors, that is r bar is equal to
A bar plus B bar. R bar is equal to A bar plus B bar. Like this, we'll take 4 vectors. A bar, B bar, C bar, C bar. So the resultant vector is in this direction. 3 vectors A bar, B bar, C bar are in the same order, and that the resultant vector D bar is in opposite direction. Here resultant vector D bar is A bar plus B bar plus C bar. So here carefully observe one thing. Here we attach head of the one vector to the tail of another vector. ఈ వెక్టర్స్ని మనం ఎలా అటాచ్ చేసాము? వెక్టర్ యొక్క హెడ్ వచ్చేసి అనదర్ వెక్టర్ యొక్క టైల్కి మనం అటాచ్ చేసాము. నెక్స్ట్ హెడ్, టైల్ అనదర్ వెక్టర్. సో ఇలాగ మనము ఒక ఆర్డర్లో వెక్టార్ని అరేంజ్ చేసుకోవాలి. సో Polygon Law of Vectors మనం ఇక్కడ 6 sides తీసుకున్నాం. 6 means hexagon. 6 sides తీసుకొని మనం హెక్సాగాన్ ఆర్డర్లో కనుక అరేంజ్ చేసినట్లయితే O A another vector, its head. This is another vector and its head. This is another vector attached to its head. Another vector attached to its head. 1, 2, 3, 4, 5 vectors. This is A bar. This is B bar. This is C bar. This is D bar. This is E bar. All these vectors are in same order. All these vectors are in same order. So the resultant is order is opposite to these vectors. Here B, C, D, E. So this OE bar represents the resultant vector. OE bar represents the resultant vector. So OE bar is equal to OA bar plus AB bar plus BC bar plus CD bar plus DE bar. So మనం n వెక్టార్స్ అని తీసుకున్నట్లయితే n మైనస్ వెక్టార్స్ని మనం సేమ్ ఆర్డర్లో మనకు అరేంజ్ చేసినట్లయితే nth వెక్టార్ వచ్చేసి వాటి యొక్క రిజల్టెంట్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. హియర్ ద nth వెక్టార్ ఈస్ OE bar. Here the nth vector is OE bar. Here OE bar is A bar plus B bar plus C bar plus D bar E bar
plus E bar. This is the simple law. This is the, we take here hexagon means 6 sides. We have taken 6 sides here. So next thing is here the closing side is the resultant vector of remaining all vectors. Next one is OB bar. OB bar is OAB is a triangle. So OB bar is OA plus AB means O bar is equal to A bar plus B bar. Next one is OC bar. OC bar is equal to just now మనం చెప్పుకున్నాం మొత్తం 4 vector 1 2 3 4. This is the fourth one is the resultant one. OC bar is A plus B bar plus C bar. A bar plus B bar plus C bar. Next one is OD bar. OD bar is A bar plus B bar plus C bar plus D bar. OD bar is A bar plus B bar plus C bar plus D bar. This is the Polygon Law of Vectors. This is the Polygon Law of Vectors. Next one is one simple note belongs to hexagon. What is this? A, B, C, D, E, F is a hexagon. A, B, C, D, E, F. So AB is equal to X, BC is equal to X, CD is X, DE is X, F is X, AF is also X. So X is the side of a regular hexagon. Hexagon లో ప్రతి వెక్టార్ యొక్క సైడ్ వచ్చేసి X. So it is X. AC is 3X. Is applications of Polygon Law of Vectors. If n equal forces act on a body, n number of forces ఒక బాడీ మీద యాక్ట్ అవుతుంది. Each force makes an angle of 2 pi n with the previous one. So
ఈక్వల్ ఫోర్సెస్ ఉన్నాయి, వాటిని మనము ఒక పాలీగాన్ లాగా మనము అరేంజ్ చేసాము. క్లోజ్డ్ పాత్లో అరేంజ్ చేసినట్లయితే ఈచ్ ఫోర్స్ వచ్చేసి తన ప్రీవియస్ వన్తో చేసేటటువంటి యాంగిల్ ఎంత 2π/n. అట్లా 2 ఫోర్సెస్ మధ్య ఉన్నటువంటి యాంగిల్ ఎంత, మనం 6 ఫోర్సెస్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే యాంగిల్ వచ్చేసి 2π/6 అవుతుంది. నెక్స్ట్ అప్పుడు వాటి రిజల్టెంట్ వచ్చేసి 0. వాటి రిజల్టెంట్ వచ్చేసి 0 అవుతుంది అన్నమాట. సో ఈచ్ ఫోర్స్ యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎఫ్, ఈచ్ ఫోర్స్ యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎఫ్, అవి చేసేటటువంటి యాంగిల్, ఒక ఫోర్స్ ఇంకొక ఫోర్స్తో చేసేటటువంటి యాంగిల్ తీటా అయితే కనుక రిజల్టెంట్ వెక్టార్ ఏమవుతుంది, 0 అవుతుంది. నెంబర్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ ఏమవుతాయి, n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2π/θ, n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2π/θ. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్. మనం ఇక్కడ n ఈక్వల్ ఫోర్స్ అని తీసుకున్నాం కదా, నెంబర్ ఆఫ్ ఫోర్స్ వచ్చేసి 2π/θ -1. 2π/θ -1 కనుక అయితే ఇదంతా రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ వచ్చేసి ఎఫ్ అవుతుంది. ఇవి కండిషన్స్ అన్నమాట. n ఈక్వల్ ఫోర్స్ తీసుకున్నట్లయితే అది దాని ప్రీవియస్ ఫోర్స్తో చేసేటటువంటి యాంగిల్ వచ్చేసి 2π/ ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ ఉంటాయో అన్ని బై చేస్తాం అన్నమాట. సో రిజల్టెంట్ వచ్చేసి 0. ఈ ఫోర్స్ యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ కనుక ఎఫ్ అయ్యి అది చేసేటటువంటి యాంగిల్ తీటా అయితే నెంబర్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ వచ్చేసి n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2π/θ అవుతుంది. నెంబర్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ కనుక 2π/θ -1 అని అయితే ఇదంతా రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ ఈస్ ఎఫ్. రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ అనేది ఎఫ్ అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ ది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఇన్ పాలిగాన్ లా ఆఫ్ వెక్టార్స్. జస్ట్ ఏం లేదు, ఈ వెక్టార్స్ని మనము అడిషన్ చేసేటప్పుడు ఎలాగా అరేంజ్ చేసుకోవాలి, ఒక వెక్టార్ యొక్క హెడ్ ఇంకొక వెక్టార్ యొక్క టెయిల్కి అటాచ్ అవ్వాలి. ఇలా మనకి ఆ వెక్టార్స్ని సేమ్ ఆర్డర్లో మనము అరేంజ్ చేసుకుంటే దాన్ని క్లోజ్ చేసేటటువంటి ఆ పార్ట్ని మనం పెంటాగోన్ తీసుకున్నా, హెక్సాగోన్ తీసుకుంటే 5 వెక్టార్స్ని సేమ్ ఆర్డర్లో అరేంజ్ చేస్తే 6th వెక్టార్ వచ్చేసి రిజల్టెంట్ వెక్టార్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. అట్లానే పెంటాగోన్ అంటే 5 వెక్టార్స్, 5 వెక్టార్స్లో 4 వెక్టార్స్ని మనము సేమ్ ఆర్డర్లో అరేంజ్ చేసుకుంటే 5th వెక్టార్ వచ్చేసి దాని యొక్క రిజల్టెంట్ వెక్టార్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అన్నమాట. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ పాలిగాన్ లా ఆఫ్ వెక్టార్స్. సో like this channel, if you have any doubts, comment it, share this channel to others, subscribe the channel for getting more valuable videos. We will meet again with more valuable video. Thank you.